Turbaalad, ürgsed ja väga mitmekesised ökosüsteemid, mis on maal vormunud kümnete tuhandete aastate jooksul. Turbaalad on bioloogilise mitmekesisuse jaoks eluliselt tähtsad. Nad on koduks paljudele taimede, putukate, lindude, kahepaiksete, imetajate ja muude organismide liikidele üle terve maailma, kes on väga hästi kohanenud eluga turbaaladel. Turbaalad pakuvad meile ka väärtuslikke ökosüsteemide teenuseid, näiteks vähendavad üleujutuste ohtu, vee reguleerimise ja reostuse filtreerimisega. Turbaalasid kasutatakse ka puhkamiseks, looduse avastamiseks ja toidu hankimiseks. Ja lõpuks mängivad turbaalad olulist rolli maailma kliima reguleerimisel. Peatlands are remarkable ecosystems. So they store twice as much carbon as all forests on this planet. This is 600 gigatons of carbon. But 10%, roughly 10% globally of the peatlands have been drained and have been disturbed and have been losing their function to sequester carbon. But then also the carbon is released to the atmosphere again. So we face a situation nowadays where, especially in Europe and some other countries, especially Eastern Europe and also Southeast Asia, have enormous emissions from degraded peatlands. Inimesed on kuivendades ja turvast kaevandades rikkunud palju puutumatuid turbaalasid. Nende mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused on hävitatud. Turbaalasid on kuivendatud metsanduse jaoks, kaevandatud, muudetud karja- ja põllumaaks. Nad on muutunud kasvuhoonegaaside, nagu näiteks lämmastikoksiidi või CO2 allikaks, mis eralduvad bakterite tõttu, mis turba hapnikuga kokkupuutel seda lagundavad. Teine kasvuhoonegaaside eraldumise allikas on turbapõlengud, mis on eriti laastavad ja intensiivsed kuivendatud turbaaladel. Rikutud turbaalad põhjustavad umbes 25% kõikidest maakasutusest tulenevatest CO2 heitkogustest ja umbes 6% kõikidest inimtegevusega seotud kasvuhoonegaaside heitkogustest, aidates nii kaasa kliimamuutusele. The aim of the global community is to reduce those emissions, and this is actually the idea of LIFE Peat Restore, and where we started to bring together international partners because we think we need to reverse this development and need to restore each and every square centimeter of peatlands within the next decade. You know, not many people know or can identify peatlands, and they're not aware of how vital they are, especially to the climate. And so a great part of our job is, in addition to restoring, we have to talk about peatlands, and we have to explain what are peatlands, why are they so important, and especially why are they so important now, in this time right now that we're all fighting against the climate change, and we cannot ignore peatlands. We have to include them in every strategy in the government to restore as much as we can, because they have such a value, such a climatic value. They store so much carbon, you know, over millennia of accumulation of carbon, and we have to keep them in the soil. NABU Peat Restore projekti juhtpartner Saksamaalt on kokku toonud rahvusvahelise partnerite võrgustiku, kes esindavad Eestit, Leedut, Lätit, Poolat ja Saksamaad. Kõikidel partneritel on turbaalade taastamise kogemus, kuid selle projekti eesmärk oli tuua taastamise tegevused järgmisele tasandile, tegeldes just süsiniku heitkoguste vähendamisega läbi rikutud turbaalade taastamise. Rohkem kui 5 aasta jooksul on 5 projektipartnerit teinud projekti 11 objektil pingutusi, et taastada üle 5000 hektari turbaalasid.
Eestis töötas Tallinna Ülikooli teadlaste rühm Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal. Selles soos oli vanasti ligi 3400 hektarit tervet puutumatut madalsood, rabametsa, madalsoometsa ja läänetaiga asuala. Kahjuks on ainult väike osa kunagi rikkumatutest asualadest endiselt hea tervise juures. Erineva suurusega kuivenduskraavid kuivendavad endiselt turbaala ja suuremale osale sellest on peale kasvanud puud ja mets ning see on kaotanud oma turbaala taimestiku. Nende negatiivsete mõjude takistamiseks tuleb teha keerulisi taastamistöid. We have to know more thoroughly what kind of plant species are here, what kind of plant communities are here, what properties have the water has and chemical properties, I mean, also what type of peat is here. All this background information is very important. Where we monitoring vegetation, water levels and water chemistry. We also have greenhouse gases measurement plots and once in month the greenhouse gases measured. Suutlikkus hinnata alade üleilmse soojenemise potentsiaali läbi kasvuhoonegaaside heitkoguste ja süsiniku kogutasakaalu rikutud turbaaladel aitab seada taastamise prioriteete. Kasulik on teada, millistel aladel on kõige suuremad heitkogused ja mis kohtadele peaks taastamistegevus kliimaseisukohast keskenduma. Selleks kasutavad Peat Restore projekti teadlased niinimetatud GESTi meetodit, mille töötas välja soode uurimisrühm Greifswaldis Saksamaal. GEST is basically a method that if we know that this kind of plants have certain greenhouse gas emissions, then if we know which plants are here, how much is the water table and peat conditions, then we can predict for the whole area without doing this kind of laborers measurements in here. Lätis viis Läti ülikooli teadlaste rühm projekti tegevusi ellu 3 objektil, sealhulgas Madiešenu soos Augstrose looduskaitsealal. See on tohutu vallide, tiikide, järvede ja märgade lohkude labürint, mis moodustab kauni mosaiigi. Kahjuks on Madiešenu soo põhjapoolne osa kraavidega kuivendatud, suurendamaks ala metsanduse jaoks. Selle ala taastamiseks rakendas ekspertide rühm oma laialdast turbaalade uurimise ja taastamise kogemust. It is actually the 5th LIFE project in which I am working. So with every LIFE project you learn a lot and you know better where to build the dams. We had also preliminary studies before, hydrological studies. We located the exam place where we must build the dams and our colleague did the hydrologic monitoring and modeling as well. So it helps actually to understand what, where and how to build. Mudelite ja põhjaveekihi hoolika seire abil on teadlased kindlaks teinud, et nad suudavad taastada ligi 150 hektarit kuivendatud turbaala. Seda tehakse turbatammide paigutamisega õigetesse kohtadesse kraavidel, et vesi turbaalalt ära ei voolaks. Turvas on praegusel juhul parim materjal, kuna turbast tammid ei lagune. Tammid blokeerivad edukalt vee ja kui need on korralikult ehitatud, siis ei pea neid parandama.
Eelmiste soode taastamise projektide käigus omandatud kogemuse põhjal sai rühm otsustada, milline on parim viis taastamistöid teha, näiteks kasutades kergeid masinaid. Taastamistööde ajal tehtud esitlusseminar aitas tutvustada suuremale hulgale erinevatele sidusrühmadele soode taastamistöid ja nende olulisust. We really see the change because the degraded part in Augsrose, for example, it has become wet, very much wetter than it was ever before. And we see that Kaluna is dying off. So there's a change of communities, and it also we see that instead of Kaluna, sphagnum species are coming in. And not only sphagnum species, but also cloudberry, Rubus hemorrhus, together with such very nice clumps of sphagnums, are coming in as well. But what is the good thing that we have got back the peat formation, which means that also we have the carbon sequestration and water accumulation. These are the key processes in the peatland. It means that the dams were correctly built in a good quality so that you can observe results at once. Leedus töötas Leedu loodusfondi rühm 4 projektiobjektil, tegeldes turbaalade taastamisega pärast turba freesimist. See hõlmas nii objektide veeseisundi parandamist veetaseme tõstmise kaudu kui ka teatud uuenduslike tehnoloogiate kasutamist. Aukstumaala rabas, mis on üks Peat Restore objekte, on turvast kaevandatud juba 19. sajandi lõpust alates. Peat extraction in this place was finished some 10 or more years ago, and this is one of the few places in an entire Aukštumala peatland where peat is excavated to the so-called technological end. So we have some like half meter left, and this area, which is 10 hectare size, is eligible, so to say, for restoration activities. So that's why we are doing a restoration here, and we are using Canadian methodology by planting sphagnum and covering them with the straw. We brought sphagnum from donor sites, which are a few kilometers away from here, from another place which will be excavated in Aukštumala peatland. So we saved sphagnum actually by bringing them here. Turba freesimine on alates 20. sajandi keskpaigast kõige populaarsem meetod. See hõlmab madalalt, kuid väga laialdast kuivendamist. Pärast seda on turbaala täiesti lage, viljatu kõrb. Kui midagi ei tehta, siis jääb selle väljanägemine samaks. Mõnikord kasvab peale kõrkjas või muud rohttaimed. Samal ajal toodab see vaikselt kasvuhoone gaase. Selle takistamiseks tuleb taastada kuivendatud alade veetase. Puštša turbaalal kaevandati turvast tööstuslikult 1970-ndatel ja sest ajast on ala olnud maha jäetud. Projekti jooksul pandi alal üles umbes 130 turbatammi, mida mõnikord tugevdati kilelehtedega. Nende tööde järel tehti seiret, et näha, kas soovitud mõju on saavutatud. We are measuring water level here for 4 years already, since the beginning of the project. And what we noticed that after the implementation of this of nature management actions of restoration, we have significantly increased the water level here, at least by 20-30 centimeters, which satisfies us a lot. Paljude aastate jooksul on turbakaevandustes pärast nende kaevandusena kasutamist loodud avatud veekogusid. Mõnikord on need alad suurepärased kohad ränd- ja kohalikele pesitsevatele lindudele ning kasulikud muudele loomadele.
Aga kui veekogude põhjas on endiselt turbakiht, muutub see metaani heitmete allikaks. Metaani võimalik osa üleilmses soojenemises on vähemalt 20 korda suurem kui CO2 oma. See neelab soojust palju kiiremini. Kuigi see ei jää atmosfääri püsima sama kauaks kui CO2, on see sellegi poolest üks ohtlikimaid kasvuhoonegaase. Terve turbaala on enamjaolt süsiniku neelaja, sest lisaks metaani heitmetele salvestab see ka süsinikku. Aga kui turvast ei moodustu, siis jäävad ainult heitmed. Kui turba kaevandamise järved on suured, 5-10 hektarit või rohkem, ei ole loomulik taastumine võimalik. Tuul ja lained kannavad kogu ujuva taimestiku servadesse. Turbaala taimedel on keeruline end liikuvas vees sisse seada. Selle probleemiga puutusid kokku teadlased, kes taastasid turbaala Poolas Slovinski rahvuspargis. Poola teadlased tulid mõttele nende basseinide piirid ümber kujundada ja luua veepinnale ujuvad saared, mille abil algaks lõpuks vee kattumine turbataimestikuga. This activity is first to create places for the vegetation. The second one to make the diversity of this place higher. And the third one is to share the large water surface on the smaller pieces, because when in that way we can lower the impact of the waves and wind on the water surface. Ujuvate saarte ehitamine on Poola teadlaste läbiviidav katse, et vastata turbakaevandusettevõtete nõudlusele leida turbaalade taastamiseks uusi meetodeid. Teadlased katsetasid mitmeid viise, kuidas saarte ujuvuse tagamiseks parvi ehitada. Kui nad leidsid parima viisi, tegid nad peaaegu 100 ujuvat parve, mis kataksid ühe. So the basic idea is that the wooden island will survive for this long, that the vegetation that will be planted this year will finally overgrown all the surface of the island, and then will also encroach on the surface of the water and create a floating mat of the vegetation. And through years will pass, the vegetation will also grow and grow on the larger area. The vegetation will also grow the same way from the shore side, and hopefully we will see, or our children will see, then those two floating mats will meet one day, and then the whole area will be covered with this vegetation. Saksamaal töötas naaburühm Wiesenthaler Beckeri piirkonnas, et taastada veetase 3 erineval objektil. Üks piirkond on puudega madalsoo Hellsee järve lähedal, järve iidses sängis, mis on maastamise käigus taimestikuga kattunud. Väikest Plötzensee Fliessi jõge, mis ühendab Plötzensee ja Hellsee järvi, sirgendati umbes 80 või 100 aastat tagasi, mis tõi kaasa ümbritseva ala kuivenemise. What was happening after the drainage, the place was much drier and species were coming in that are not peat forming anymore, and the conditions, the water level was not in favor of peat formation because the water level was maybe 30 centimeters below surface, and the surface peat was degrading, was decomposing. And now the goal is to have back such species that can live under the conditions with the water until here, that like this water level, and that can produce the peat finally. Piirkonna veetaseme taastamiseks ehitati 300 meetri peale 5 tammi, kasutades täitematerjalina savi ja mõnes kohas ka puitu. Especially in winter, this ditch is completely filled with having the same level as the soil surface here, and this is the goal for a peatland, to have the water at the soil surface. And we hope to keep as much water as long as possible in this peatland, and maybe it's starting again
becoming a living peatland, becoming a mire, and producing new peat also. Teistsugust taastamisviisi kasutati Frauenfließi jõe juures ümbritseva turbaala veeseisundi parandamiseks. Jõesängi täitmiseks ja ümberkujundamiseks kasutati mineraalmulda ja puutükke, et jõgi voolaks aeglasemalt ja veetase tõuseks. What I see already that the water table rise, this is the first goal. This is what we want to stop emission from drained peatlands. And what I expect to see is that also the vegetation will shift, that the vegetation will, after some years, adapt to the new water level, to a more natural water level for a peatland, and well, hopefully also becoming peat-forming vegetation again. And what will happen as soon as the water table rises, this decomposition of the peat will stop or will diminish or slow down or decreased, and less emissions will take place from this re-wetted peatland. And ideally, in the future, if a peat-forming vegetation has the right conditions, it will become again peat-forming, which means it is climate positive, more carbon is stored in the peatland compared to what is emitted to the atmosphere. So, of course, there's no one solution that applies to everything, and it has to work on every level, from local to international. But I think the main message is restore. Restore, restore, at a much greater scale than we have right now. The Paris Agreement clearly tells us that we should avoid a situation where by end of the century we have more than 1.5 degrees Celsius increase. So what we need to do is until 2030 to restore all the peatlands which have been degraded and being destroyed in the past. And this is an enormous effort which we have to do as a society in the next years. Tuhandeid aastaid on turbaalad mänginud meie kliima reguleerimisel ja erinevate ökosüsteemide teenuste pakkumisel uskumatut rolli. Tänapäeval on meie ülesanne taastada võimalikult palju turbaalasid, nii et tulevased põlved saaksid kasu meie looduspärandist.